Kumele sibuyisele emuva lokho abasenzele kona. kusho ukuthi ngamanye amagama kuye kwaba nesikhathi la sisasebancane basikhulisa khona, basondla khona, basise esikolweni, basithengela ukudla, basithengela impahla, basenzela konke. Manje sebakhulile, abasanamandla, abasakhona ukwenza lezi zinto bebazenze ekuqaleni. Manje it is our turn ukuthi sibabusise back. Niyangithola? That is to reciprocate. Sibuyisele emuva. Lezi zinto abazali bakho bebakwenzela zona usasemncane, it is your turn ukuthi nawe wenze njani, wenzele bona. Yo, ngicela ukubuza abazalwane, bakhona abazali bakho ku budget yakho? Hayi mara namruti habari bakupa 50 rand ke abava. Last of last year nebashota ka 200 kababa. So ugcinde last of last year. Lalela. Abazali bakho ungalindi, lalela, ungalindi baze bacela imali ukubanika imali. You need to pay them. Ithathe njengomnikelo in your budget. Ubhale ku budget. Hlalani phansi nomyeni wakho nizwane ukuthi abazali benu niyobanakekela kanjani, nizwane before nishada. Uyifake ku budget ukuthi every month ekhaya umama ngimnika 500 nobaba ngibanika 500. Ibe ku budget whether ubaba imillionaire or ubaba akusi millionaire or obane imali or abana mali, that's not the issue. Uyabaholela, uyabaholela. Abanye benu nihlala kuma upstairs, ushiya abazali bakho baku 4 room. The reason why bane 4 room bangakhona ukuyikhulisa ukuthi baspend isikhathi bayisawena esikolweni. Uthema uqeda isikolo wajumpa nakuya sewuhambile useCenturion uhlala ku double story ubashiye ku 4 room esasena amafestera amancane nesituphu ngaphandle. Shame on you. You need to reciprocate. How do you reciprocate? Number one, you support them. Uyabanakekela. Honoring your parents includes making sure they are taken care of when they get older. Hlonipha abantu abadala ukusho ukuthi ubanakekele wenze kahle ukuthi banakekele mababadala. 1 Timothy 5 verse 8 says, but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. That's clear. You can also see Mark 7 verses 10 to 12. You take care of your parents. Financially, ubathengele grocery, ubabusise. Ay angimtholu ameni. Amen. Let me ask you a question. Abazali bakho a month ubablessa kangakanani? Uhamba yonke indawo. You are a CEO of a company. Uzula yonke indawo. All over, overseas. Umdala wakho, umama akakazi ayigibeli aeroplane. Usho ukuthi vele uzozahamba ngakayigibeli. Mina ngeke ngihambe nobaba singene Protea Hotel. Angena umdala athi hey Ndobe nhlela la. And I say yes sir. Sivuke ekseni sixoxe sihlale etafuleni angifundise ngempilo. Ngoba una 27 years experience as a chef. Athi hayi Ndobe leshabasheka ngikahle. Matanzala wamafani mabe so. You know why? Angifuni mina ukuthi mhlazana azohamba lo baba lo. Ngithenga iscasket ye 46,000. Ngikhale crocodile tears. Ngimbese ngengubo expensive.
makadle imali yomntanakhe asaphila. Ngezi la esontweni ngishaya amasudu ngishintsha amasudu nithi manibheka nithi hawu uyubabeka pastor lo awubheka isudu nyana khona ngathi khafulwe inkomo fanele le time lela la udibona bona lela manje ke le time la manga ke la pastor ba no wonder man. Bazalwane, I'm bragging in the Lord. You know, I'm bragging in the Lord. I'm just saying to you what I'm preaching, I'm living. So, last 2 points. The second way you honor your parents, the elders, is by respecting them. Honoring one's parents includes treating them with a respectful attitude. You can read Proverbs 30 verse 11 and verse 17. Lastly, you honor your parents by obeying their commands. Now, it doesn't mean if you are married, it doesn't mean but they can still mentor you, they can still coach you. Listen to what I'm saying. They can still give you advice. So you need to obey them whatever they command you. Listen to what I'm saying. Honoring your parents includes obeying them when their commands are keeping in God's laws. That is in the Lord, Ephesians 6 verse 1. So we are commanded to honor our parents, but how? We honor them with both actions and attitudes. Worshippers, please come. According to Mark 7 verse 6. We need to honor their unspoken as well as spoken wishes. Proverbs 13 verse 1 says, a wise son heeds his father's instruction, but a mocker does not listen to rebuke. The word honor in the passage is a verb, and as such it demands right action. I rest my case. Let's give the Lord a big hand. In conclusion, let me say this, kubantu abadala, our senior citizens. I'm standing here representing all your children and your grandchildren. And we are saying to you today, we are sorry for the abuse, the rebellion, the lack of support, the pain, the disobedience, and every wrong thing that we have done against you. Forgive us for stealing your pension money. Forgive us for mocking you. Forgive us for not taking care of you. Forgive us for labeling you as old-fashioned. As children, as grandchildren, we want you to know that from our hearts, we are sorry. Heartily. We beg for your forgiveness. And ngizocela manje babamdluli eze ngaphambili. Babamdluli urepresenta abantu abadala. Sengixolisile mina kini nonke ningabazali bethu nabomkhulu bethu. Sicela ukuthi kule nkonzo la sin honora khona iphele sazi ukuthi nisixolele nani. So ngicela ke babu respond on behalf of abogogo nabomkhulu. Amen bazalwane. Ngiyanibekelela egameni
Nkosi yethu Jesu. Bazalwane, siyabonga ukuthola leli thuba. Ukuba ngibe phakathi kwenu. Ngingubaba noma ngingumkhulu. Ngibonga ke umfundisi konke asekukhulumile nawo zonke izikhulumo ezingeza bakhona la. Zakhuluma ngiyabonga kakhulu bazalwane. Siyabonga ke thina njengabomkhulu nabogogo. Umfundisi ke sexolisele bonke abathe bangaphatha kahle abomkhulu babo noma bobaba babo noma bogogo kanjalo. Manje ke uthe umfundisi uyabuza ukuthi abe thina siyalemukela lolo xolo. Ya impendulo ke bazalwane ithi yebo siyalemukela lo xolo, siyanixolela uNkulunkulu anibusise. Amen. Siyabonga. Asele uNkulunkulu isandla. Ay ikontesele baba. Umoya ingcwele uthi awukakaqedi sikhulekele. Amen. Ngicela ukuthi sivala amehlo sikhuleke uNkulunkulu sibonge. Baba wethu onamandla onke iSenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga baba kulesikhathi samanje, sibonga Nkosi yami umfundisi osinikeze yena kunye noma umfundisi kuba Nkosi yami ngalesikhathi samanje Nkosi yami basikhulisa sibadala kunabo kodwa ngoba Nkosi yami balido uwe ngomoya ingcwele. Nkosi yami namhlanje basifundisa konke uNkulunkulu wethu olungileyo. Nimandla onke siyabonga wena uNkulunkulu wethu onamandla onke Nkosi yami nathi ngesikhathi zonke. uNkulunkulu wethu singabantu bakho uNkulunkulu wethu onamandla onke. Siyabonga leli thuba la namhlanje Nkosi yami esilitholile ukuthi sibe khona kule ndawo uNkulunkulu wethu olungileyo. Nkosi yami kuningi abasitshele kona uNkulunkulu wethu onamandla onke. Baba sivuleke Nkosi yami amehlo kamoya uNkulunkulu wethu olungileyo nendlebe zikamoya sikulalele ukuba Nkosi yami ukhuluma uthini ngoba Nkosi yami lokho okwenzakalayo ukukhulumisana nezimpilo zethu uNkulunkulu wethu olungileyo. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke. Sibonga ukuthi uNkulunkulu onomusa osithandayo uNkulunkulu baba Nkosi yami kufanele ukuba uNkulunkulu wethu onamandla onke sikudumise sibabaze ubukhulu bakho uNkulunkulu wethu onamandla onke. Siyakubonga sithi impela uNkulunkulu wethu onamandla onke uyinkosi nomsindisi wezimpilo zethu uNkulunkulu wethu olungileyo. Siyabonga baba, hamba nathi ke baba konke Nkosi yami lenkonzo isaqhubeka uNkulunkulu wethu onamandla onke. Sicela baba Nkosi yami ukulidwa nguwe uNkulunkulu wethu olungileyo. Uhambe nathi uNkulunkulu wethu onamandla onke konke Nkosi yami osekwenzekile. Siyabonga uNkulunkulu wethu olungileyo. Busisake Nkosi yami konke uNkulunkulu wethu onamandla onke okuthe lapho bethathe khona. Nkosi yami busise baba egameni elihle lomfowethu wethu Jesu Kristu kuze bephakade. Amen. Amen. Asele uNkulunkulu isandla. Kunento eshodayo ngisalalela umoya ingcwele. Siyacela abantu abadala ubaba ukhulekile kodwa sicela nisibusise. Shoda isibusiso ngizocela ubaba Ndobe baba tana nitakhongela mikatekisa hinkwenu. Mi katekisa hi lava nkateko wa vanhu lavakulu. Khongelani mi katekisa hinkwenu. Haleluya. Ngicela izandla ngoba umsebenzi sewufikile esibhedelweni. Kakhulu izandla kakhulu kubonga uNkulunkulu. Angizwanga kahle. But inyama imnandi ngokuphinda ngithi. Anginamagama mina engizowakhuluma la ekhaya.
ngendlela ebengibheke ngayo uNkulunkulu ukhona lokwakwenzile. Last week sizwile ukuthi sizoba nogumbe la. uNkulunkulu umuvalile uvumba. Nina nizojabulela ukuthi nizosona nizosukumaza. Uvalile uNkulunkulu uzumbe. So uvala kwakhe siyambonga uNkulunkulu ngoba akakhulu uyaphila nina ekhona. Lamazwe siwazwile la namhlanje akabuye kwaGumbi uGumbi umZulu. Leli bandla lela asila Gumbi. That's right. Ngisho kanjalo ngiqinisile akusila Gumbi. Siyothatha inhlanhla yethu esinikwa uNkulunkulu sibize umuntu wangaphandle athwala sihambe naso. So mina into ngizobonga yona la abaningi la impela abangazi indodana yami le. Hayi wakamfowethu, hayi wakabhuti. This is my son. So ngibonga kakhulu manginikile iPrompita le ukuthi ubonga mina noma ufounder yimi ngakhipha le ndoda kuza kuwe namhlanje sizoza inyama sihluleke noma ngahlulekanga uhlulekile solange uthola iqatha eliwani right. Ngibonge kakhulu amazwi yakhe lawa akhulumile mina ngendlela engizwe ngayo noGumbe ebengeka ngitshela wona. Ngoba uGumbe bazokhuluma okwakhe lalelane enja ayinamsila se asikhulume ngemsila la. Sikhuluma ngeNkulunkulu, sikhuluma ngokuhloniphiwa. Sibonga kakhulu indodana yami mawusihloniphile siyabonga. Awuhloniphanga mina kuphela uhloniphile ibandla lonke. Ngabazukulu bami nonke la. Ningamangale mangena nabantu bathi hayi lo uzosonta umuntu esonta. Yimi inhloko eyakhipha le nhloko esinikayo impilo yakaNkulunkulu. So sibonge kakhulu ukusikhuthaza kwakhe ukuthi nokusasa sibona ukuthi umntwana wethu ngikhulisile impela ngikhulisile izinto azenzayo lezi akazidobha ehlathini udobha lakini. Nangibona mina mangathi hayi ulama mina ngingavuma oro ngithi uze emva kwami oro ngithi uye emkhulu nizavuma. Abaningi labo zophuma labathi abanamanga lo awusubaba wakhe. So mangantshele ihistory yale ndoda le kwezilanga ekuzovulela indaba yale ndoda ngizonitshela yona ukuthi ayizanga mahala ene lento iyenzayo le yobuhlobo ayikutholi ehlathini. Uqinisile nami ngiyaphanda la ngiphanda khona kodwa uyakhumbula ubaba. So sicela nonke nila nenza lento asitshela yona ukuthi abazali bayakhunjulwa
bayanakelelwa. Impela uyanginakelela, nina niboni nina. Lwasolayo lwangaboni, hayi imisa isandla ngibone. So, ngizobuyisa intambo. Umnumzane, Yeah, thank you for before Papa Akens, nitakombela mikhongela aniri itisolini. Se kombela mkhongela michula mkateko ka hina hinkwenu. Mesitwile hinkwaswo a nyikiwa mina wa ha ri mina. Ngicela nonke sivale mehlo. Sibonga uNkulunkulu namhlanje ilanga lela sinike lona. Nkulunkulu wami ngiyabonga. Sibonge kakhulu isiko namhlanje leli oneliwe ngale ndodana le usinike yona. Sicela kakhulu ungathi nokusasa namalanga azayo kube njalo. Ungabe nokutshintsha. Siye phambeni ngale nhlonipho asinike yona. Nathi simhlonipha just njengoba naye uye asihloniphileyo. Sibonga inhlonipho yakhe le ayenzile siku namhlanje. Sonke la sibonge kakhulu. Sizocela wena uphuma nathi uhamba nathi usithelela la sikhona. Sicela emoya omubi kule sonto lethu iye phambeni singayimuva. Indodana le iye phambeni ngalomsebenzo. Siyabacelela bonke laba bazile la ekhaya sizo-honoriwa igama leJesu Kristu. Amen. Amen.